Good morning everyone. I take this opportunity to welcome each one of you to the expert talk organized by the PG and Research Department of Physics in association with Auxilium Innovation and Incubation Center on the topic Process of Innovation Development, Technology Readiness Level, Commercialization of Lab Technologies and Tech Transfer. I hope this session enlighten your innovation ability and zest towards tech. Prayer is an invocation of heart, a calling for divine energy. Let's invoke the presence of God through prayer service. A warm welcome is the first sign of hospitality. Words of welcome fill an occasion with warmth and delight. I request Sister Vincy to propose welcome address. I request the research person to take up. Good morning to everyone present here. Technology can become the wings that will allow the educational world to fly farther and faster than ever before if we permit it. Yes, dear staff and students, as we have gathered for an expert talk on progress of innovation, development and technology today, we have a golden opportunity that promises to ignite your passion for science and broaden your horizons in the world of technology. It is my immense pleasure to extend my warm welcome to the resource person, Dr. A. Shobha Red, Professor, School of Science and Engineering, VIT University, Vellore. I deem it a great privilege to introduce her to all who have gathered for this talk. Dr. Shobha completed her Bachelor of Electrical and Electronics Engineering in Coimbatore Institute of Technology and Masters in Applied Electronics at PSG College of Engineering at Coimbatore and PhD in Information and Communication Engineering at Anna University, Chennai. At present, she is the Professor, School of Computer Science and Engineering, VIT University, Vellore.
Ma'am has varied professional experiences in many institutions and companies during her study and thereafter. She had worked as a senior lecturer in California Institute of Technology from 1999 to 2006 and from 2006 to 8 as HOD in SNS College of Technology and from 2008 to 11 as manager data patents Chennai and again from 2012 to 2022 as professor in California Institute of Technology with different responsibilities as HOD, Director of Electrical Science, Industry Academia and Incubation Entrepreneurship and from May 2022 to till date as Professor in VIT University. Her remarkable achievements are she has placed 3 students in a German automotive company for salary of 40,000 euros per annum. She has completed a consultancy project worth 12 lakhs for video making, webinar content development and application development for medical textiles from central government. She has received a startup grant of 5.5 lakhs from NITI India for building a co-pact for the disabled. She has carried out COPA project on IoT funded by DST for 47 lakhs with BITS and IIT Delhi. She has been funded by Jasmine Infotech Chennai the amount of 50,000 for the development of a therapy kit for the disabled and she had been a regular panel speaker in industry forums. She has published her papers in 21 international journals and referred in 9 conference proceedings and authored a book titled as Low Density Parity Check Course and has contributed for book chapter in the book titled as Advances in Automation, Signal Processing, Instrumentation and Control. It is very evident that Dr. Shoma has achieved remarkably in her career and still desires to accomplish and contribute her best to the technology. We are certainly very happy to have such an eminent personality amongst us to deliver the talk today, and I am sure it will be beneficial and motivational for students to achieve higher goals. I also warmly welcome all our faculty members and the student community to make this day a fruitful and enriching one. Welcome to one and all. Thank you, sister, for your warm welcome. As a token of gratitude and honor, I request Sister Vincy to felicitate our research person. I now request our resource person to take over the session. Actually, the organizers and everyone involved in this meeting who have made all the arrangements and who has also invited me for this function. First and foremost, I would like to extend my thanks to each and every one concerned with this program. And once again, good morning. Good morning. So, I am happy to be here. And the first thing which really encouraged me was the song which started with "You Are My All in All." So it is really inspiring, and this is my first talk outside after I have become the director of a company. So I cannot forget this day, because this day is really memorable for me, and I'm really happy. I have to mark it in my diary that this is the first talk I have delivered after my role as the director of a company. So that is where I have achieved. It's not me alone, it is my God who always travels along with me. So I encourage each and every one of you sitting here
in this college. You are all privileged because with God you can do anything, and I believe you have all resources. I saw that your college is accredited by NAC and you have got a score of 3.55, which is clearly above the mark. So I think there's nothing which can stop you. So be encouraged, and I believe at the end of the session you should be motivated that you are born to achieve. You are not just ordinary people. We are born to excel. We cannot just lead this normal life, being a student and going for a job, getting married. This is all normal which happens. But we are here to do something extraordinary. Yes? So let's start. So I'm going to start with a question. So always, teachers like to ask questions. And students don't like it, right? Pudikma, you like questions. Nobody likes. And immediately you have a fear. Oh, enna kekka porangala. Okay, I'm not going to ask any of you specifically, but you can just think, do you know this person? Yes. You can go to the next slide. Do you know this person? Is he famous? Have you seen him anywhere? Anyone? Any idea who this person is? No, right? No idea. Okay, we'll go to the next. Yeah, so he is a person called Rajiv Motwani. Anyway, we'll go to the next. Yeah, so who are these people? Sergey Brin and Larry Page. Yes? I get some answers. You can be louder. So who are these two? See, you use this application daily. Everybody uses this. Who's this? Yes? Not computer, the application. Which is the most visited website? Google, right? So they are the founders of Google, Sergey Brin and Larry Page. So somehow, given a choice, all of us would have come across. It's not necessary that you should know, but anyway, somewhere you would have heard. Okay, and especially computer science people, they will definitely know because somewhere they would have studied about their history. Okay, so we know about this person, these two people, but nobody would have ever heard about Rajiv Motwani, who was the earlier person. Okay, I have never heard of him. But Larry Page, somewhere I have heard. But I don't think I know the answer, even Larry Page. But still, we have heard. They are, little famous. People know them, Larry Page and Sergey Brin. They are the founders of Google. But who is this Rajiv Motwani? So he is the person who wrote the algorithm for Google. See, Google is a search engine. You type anything, you will get, right? So Google gives you all answers. Nowadays, you want any answer, ChatGPT has taken over. But till then, it was only Google. Anything you want. You don't have to remember any subject. You just search, you just type. That is how you make your thesis, you make your assignment, anything, right? So it is, you have to thank Sundar Pichai for heading Google, right? But this Rajiv Motwani was the person who wrote the algorithm. Okay? But why we don't know him? Because he stopped with that. He is a person from India. He was in IIT Kanpur. He is a professor and he was working in Stanford in America. Okay? And he came up with this algorithm. This is called as page ranking algorithm. He and his team of students. Okay? And he stopped with that. See, maybe we write assignments, we write exams, we leave it with that. Similarly, he was a teacher, he was teaching, he had to publish in journal, he would have published, he stopped. But these two people thought, why not bring it to the world? Why not bring it to the market? They took that extra effort. And that is why we remember both of them. Okay, so that is the value of a startup. That
That is the value of bringing something to the market. Your name holds on. Okay, so that is what we are going to talk about today. So how many of you want to become entrepreneurs? எத்தனை பேருக்கு சொந்தமா தொழில் பண்ணணும்? உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா போதும். நாட் தட் நீங்க ஆகணும்னு யாரும் உங்களுக்கு கட்டாயப்படுத்தல. ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்ல, some passion. So only 1, 2, 3 little. So almost, yeah. Correcta keta, tell me at least 50%, right? Everybody has a dream, a passion. And basically Indians and the feeling வந்து it is very less. Why? Because we were under the Britishers. So always we were into slavery. So we are used to that setup. Okay, படிச்சு முடிக்கலாம், ஒரு வேலை கிடைக்கணும், நல்ல வேலை கிடைக்கணும். Even you take VIT. VIT la students 10 lakhs package போலாமா, 40 lakh போலாமா, 50 lakh போலாமா, 1C போலாமா. That is their aim. Okay, but next level thought, can I be the boss? நான் சம்பளம் கொடுக்கலாமா? It can be any shop, ஒரு பெட்டி கடையா கூட இருக்கலாம். நீங்க physics படிச்சிட்டு அது பண்றது தப்பா, அது கரெக்ட் இல்ல, பேரண்ட்ஸ் may tell, எதுக்கு நான் படிக்க வச்சேன் அப்படி. But that's not the thing. You can be a boss. You can be a entrepreneur. So that is what we are going to talk today. And நீங்க படிச்சதுல இருந்து it can come to the market, or how do you really bring something to the market? நீங்க மார்க்கெட்டை கொண்டு வந்தாதான் the world will look at you. So we see so many products. இது உங்களோட ஏஜ், anything you think it will become a product. Anything, because people want so much sophistication. COVID time la pathina there were lot of innovations. வீட்ல எப்படி செடி வளர்க்கலாம், எனக்கு தண்ணி ஊத்த தெரியாது, அது தண்ணி ஊத்துற டைம் ரிமைண்ட் பண்ணிச்சுனா ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெவல் அதே தண்ணியை ஊத்திடுச்சுனா ஃபைன். See, technology has improved so much, people have become equally lazy, and anything you give they will accept. அப்படியே விட்டா வாய்க்கு சாப்பாடு வந்தாலும் ஃபைன். அந்த லெவல் people have become. And you want protein, you want vitamin, அதை செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு கூட they are not ready now. ஒரு tablet இருந்தா it is enough. See, we are in the worst phase of technology. ஆனா you are in a phase where you can do anything. என்ன பண்ணாலும் it will succeed. ஒரு பெட்டுக்கு சாப்பாடு போடலாமா, டைமை ரிமைண்ட் பண்ண, so many crazy ideas. ஏன்னா people are attached to pets. ஒரு நாயை வீட்டில் வளர்க்குறாங்கன்னா அதை விட்டுட்டு போனால் யார் சாப்பாடு போடுவா? ஸோ அதுக்கு ஒரு ரிமைண்டர், அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம். இன்ஃபேக்ட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டெவலப்ட். அது வந்து நாங்கள் பேட்டன்ட் வேறு பண்ணியிருக்கோம், இனி ப்ராடக்டாக வேறு கொண்டு வர போகிறோம். பிகாஸ் தெர் இஸ் ஸோ மச் டிமாண்ட். ஃபிஷ் வளர்க்குறாங்க, அவங்க போகும்போது அதுக்கு யார் ஃபிஷ் ஃபுட் போடுவா? ஸோ தே டெவலப் ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி, அதை போட்டால் அது அவ்வளோ டேஸ்க்கு சாப்பிடுவோம். ஸோ எனி திங் யூ திங்க் it will become a product, but it is only your mindset. So first thing is your mindset. See, we are born in this world and God has given us a leadership quality. Everybody is a boss. We are not a slave. First நம்ம mindset மாத்திக்கணும். See, even as girls, see, you are all what to say, we are all women. We face lot of problems, right? We create brother sister problem இருக்கும். பையனா பண்ணலாமாங்க, பொண்ணுனா பண்ணக்கூடாதுமாங்க, பையன் படிக்கலாமாங்க, பொண்ணு படிக்கக்கூடாதுமாங்க, lot of things. We cross lot of phases. See, எங்க அப்பா வந்து he had a business and I have 2 brothers. ஆனா அவங்க பிஸ்னஸ் அவங்க 2 பேருக்கு தான் கொடுத்தாங்க. அப்போல்லாம் எனக்கு தோணல, பட் இப்போ நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், why didn't he think எனக்கு கூட கொடுத்துருக்கலாமே? So that is the world. But now things are changing. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா there are a lot of women entrepreneurs. Right? So இப்போ at this age I have reached a stage where I am having my own startup with no support from the family. In the sense, my fathers no more, but எங்க brothers, in fact அவங்களுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னு கூட தெரியாது. But it is my own passion, my own mind, and the facilities supported me. So the first and foremost is your mindset. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் நான் ஒரு பிஎஸ்சியோ எம்எஸ்சியோ ஒரு டிகிரி முடிக்கிறதுக்கு தான் இருக்கிறேன்னு நினைக்காதுங்க. யூ கேன் அச்சீவ் வாட் யூ வாண்ட். மேபி இட் மே பி அட் அ லேட்டர் ஸ்டேஜ். இப்போ எனக்கு எவ்வளோ இயர்ஸ் எடுத்துருக்குன்னா உங்களுக்கு இட் மே டேக் மேபி 5 years, 2 years, மேபி 1 year, 6 months, who knows. பட் இட் இஸ் யுவர் மைண்ட். உங்கள் மைண்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் பண்ணுங்கள்.
Don't be attached to the gadgets. See on the, especially the reels, இதெல்லாம் பார்க்கறதுல டைம் வேஸ்டே பண்ணாதீங்க. Your mind is meant to achieve great things. Although you are all physics students, you will come across a lot of technologies. Technology வச்சு you can achieve great things. Okay, so let us see. Yeah, next. Go to the next slide. Yeah, so நம்ம காமனா தெரிஞ்ச successful ventures. You know all these people? ஓயோ தெரியுமா எல்லாருக்கும்? Byju's? No, the previous one. Next. Byju's? No, just stop it. You know Ola? No, இது தெரியாத யாராவது இருக்கீங்களா? எல்லாருக்கும் ஓயோ தெரியும்ல? ஓயோ rooms. See, அந்த பையனோட age, he was just 17 when he came across this problem. அவன் வந்து ஊரா travel பண்றப்போ he was not getting rooms. Room book பண்றது it was very costly. So it was a revolution. He changed the entire setup. நீங்க போய் இப்போ நீங்க even you go to Delhi, you go to Mumbai, you want a room near the airport, 1000 rupees you will get a decent room. He revolutionized the concept of lodges. And now see how much billion is this company. Ivlo dollar million, so it is crores and crores of money. A young guy like you. So he was also sitting in his classroom. Mostly innovations partikla classroom la na start agum. You take Mark Zuckerberg. Who's Mark Zuckerberg? Facebook oda founder. It was his classroom assignment. So unga labs, unga assignments ku you give importance. Adula dhaan he thought இப்படி ஒரு ஷேரிங் பிளாட்ஃபார்மை காமனாக பண்ணாங்க. ஒன் லிட்டில் ஸ்பார்க். ஸோ இந்த பர்சன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தே வர் சால்விங் சம் ப்ராப்ளம். ஸோ தேட் லெட் டு அ ஸ்டார்ட்அப் அண்ட் திஸ் இஸ் வேர் தே ஆர் நவ். அவங்க தே ஹையர் பீப்புள். சி ஐ ஹவ் பீன் டைரக்டர் ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட். தே யூஸ் டு கிவ் 4 lakhs பேக்கேஜ் அண்ட் அவ்வளோ பேர் ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஓயோ இஸ் all over India la enga paathalum you will find OYO. Yaroda veediyum you can convert it as a lodge, but just the concept worked. And next pathina you have Byju's. So how many of you have used Byju's app? So many of you. So how easy they have cheated you, or I don't know whether you were really benefited. Anyway, they did a good job. Yena avangaloda and the man asked for video making 1 minute I think 10 hours they spent. Some logic. They worked hard. That was a problem. ஒரு நல்ல வீடியோ நல்ல ஒரு டீச்சிங் இருக்காது. So they hired people and they are in crores, billions and billions. How small they started. ஒரு சின்ன ஐடியா தான். It is their own problem. உங்களை சுத்தியே நீங்க வந்து எவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பாருங்க. Vellore is a very potential area. Vellore just understand how many problems are there surrounding you. So first வந்து உங்க mindset that you can be the inventor. அப்படிங்கிற first mindset you have to change. Second thing, you have to see things around you. எல்லா great innovations வந்து அவங்க problems study பண்ணனால தான் வந்துச்சு. Then the last one பாத்தீங்கன்னா Ola. Ola is a great innovation. இல்லனா the taxi drivers அவங்களோட charges are very high. But still I don't know why in Vellore there is no Ola. Maybe the politics is so big in Vellore. You have VAT, you have CMC, and the auto people make lot of money. But I think there is some politics which is stopping it. But maybe beyond that, somebody can work. I really don't understand. Because inside VAT campus, they will charge 100 rupees from the main gate to one of the blocks. Because language is a barrier. Okay, so see, again, language is a barrier. If you have a small converter, where immediately it will change the language and talk. See, the people can use it. But the parents, they don't know Tamil. And the auto drivers know only Tamil. See, if you have apps, but you have to go search inside it. But just a click, you just record the person's voice and immediately talks in Hindi. It will be a big boon. See, everywhere you see problems. Small problems. See, I still remember in one of my class earlier,
the class was meant for some subject. Every batch had to give ideas. So one batch I worked in one university where city ko 30 kilometers. So அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்போ சிட்டிக்கு போறவங்க கிட்ட நம்ம ஏதாவது things வாங்கிட்டு வர சொன்னா they can bring it here. Otherwise we have to travel. So they also gave a name anytime anywhere. But அப்போ வந்து எப்படி பண்றது, they just left it. I told them you pursue it. But இப்போ பாத்தீங்கன்னா Porter app. I don't know how many of you know Porter app. It is even in Vellore. இங்க ஒரு பிளேஸ்ல இன்ஃபேக்ட் we gave some dress for stitching. Next day அவ்வளவு தூரம் போய் வாங்கணும்னு சொன்னப்ப இந்த ஆப்ல போடுங்க நாங்க. They will just collect and give it to you. See, it was a thought which was just left. So when you start something, you have to pursue it till it comes to the market. And those who take that step, the program title Mari, that readiness level, when it goes till the market, you will be successful, whatever it is. But you have to take that path. Yes, thanks. So I just wanted to show you these pictures. It is something related to all of you. So nalla yaru ungalku edha theriyudha ipo paathukinga. So first ellarkum theriyum Elon Musk. Next Peter Buck. No, enakku oru pudusda. மொத்த 3 பேருமே just new to us, right? இல்ல யாருக்கா தெரியுமா அவங்கள ரொம்ப? No, right? But there is something common among 4 of these people. என்னன்னா they are like you. அவங்க எல்லாருமே physics படிச்சிருக்காங்க. Okay? They have done their bachelor's in physics. Okay? So Elon Musk has started his career as a physicist. Physics was his major. Then he is into all innovations. அவருக்கு தெரியாதது ஒண்ணுமே இருக்காது. He is in that level. But we can at least leave him. அவர் மாதிரி எல்லாரும் ஆக முடியாதுல்ல. Then the world will become space. So, okay. So who's the next person? So Ivaru only, he's a very big physics man. But he is the founder of Subway. Subway eatery இருக்குல்ல, like Domino's மாதிரி Subway. Subway வந்து முன்னாடி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு. They have pizza அதெல்லாம். But he did physics, but he had an interest towards having a bakery. So he's a co-founder of Subway. So doesn't mean that if you have done physics, now physics la na stick on பண்ணனும் கிடையவே கிடையாது. You have studied something to understand technology, but then with your capacity you can venture whatever you want. Even if it's a small teacher and all good fine. See, there are people who sell samosas and they earn so much. And nowadays, if you take IITians, they have very good startups where it has got nothing to do with technology. I remember house cleaning services, they are the first people who brought out. Like you just log in and they will send you people to clean your house. What it has to do with their education, but they had that mind. Education changes your mindset. You may get technology which you can implement, but definitely your mindset should change. Right? So that is Peter Buck. And then Sony Corporation, all the audio equipments. So sound system, all that. So he's pakka into physics, all the sound waves, all that, the frequency, all that you study, right? So all that he put it into place, and that is how Sony Corporation came. And then last we have Robert Noyce, who is the founder of Intel. So all of us know Intel because Intel is the company which makes microprocessors, which is inside your computers. That is the base. So why I'm trying to put these people are, they are all done physics. And another one thing is they have established a brand. If you take Intel, there is nobody to beat Intel. If you take Subway, they have created a mark. If you take Sony, they have created a mark. So it is not just bringing a product to the market. Oh, it should have a brand value. See, your college has a brand value, right? Auxilium, it has got a brand value. PIT has got a brand value. Establishing a brand value is very tough. But that depends only on your mindset and how you take it forward. It is a journey. It is not a one-time work.
நான் ஒரு எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இட் இஸ் a journey, but your journey starts today. Your mind should change. You should start thinking of something which will serve the community. You have to think of the community. So teaching la pathina, there is something called as design thinking. So it starts with the pain point. அது உங்களோட பெயின் பாயிண்டா இருக்கலாம், உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களோட இருக்கலாம். அதை சால்வ் பண்ணணும்னு நினைச்சா போதும், யூ வில் லேண்ட் அப் இன் அ ஸ்டார்ட் அப். நீங்க வந்து மணி பண்ணணும்னு நினைக்கிறது செகண்ட், but to solve a problemங்கிறது that should be your motive. See, everybody wants money, right? யாருக்காவது மணி வேண்டாமா? Everybody wants money, okay? But money focus பண்ணாம you think, see for example, you take colleges, they would have thought of quality education. If you take VIT, they have quality education, but they have money in crores and crores. It automatically comes. Okay, so you should understand the pain point. So we will see one person who started like that. Yeah, have you seen this person? All of you know. நம்ம ஊர், அதனால தெரியுது எல்லாருக்கும், ரைட்? ஸோ ஆச்சி மசாலா பார்த்துருக்கீங்களா? எல்லாம் சமைப்பீங்களா? ஸோ கிச்சனில் போனீங்கன்னா தெரியும், இல்லை உங்கள் வீட்டில் வாங்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஆச்சி மசாலா is a company where they have all brands. Starting from chili powder, they have till biryani mix, and they are continuously working. But you know how Achi Masala started? This he is Mr. Isaac. He is the founder of it. அவர் என்ன சொல்வார்னா, he lost his father when he was very small. அம்மா ஒர்க் பண்றதை பார்த்துருக்காரு. அவங்க அம்மா வந்து அரைப்பாங்களாம் அம்மியில, அண்ட் அவங்க she used to be fair, நல்ல கலரா இருக்கும்போது அவங்க அரைக்கிறப்போ இதெல்லாம் பிங்க் ஆயிடும். So he saw it as a pain point. ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அரைக்கிறாங்க? When he was a small boy, அது வந்து அவர் மனசுல பதிஞ்சிச்சு, that I have to do something to remove this problem. So அதே ஃப்ளேவர் வரணும், அதுக்கு he started working. In fact அவங்களே farmland வச்சிருப்பாங்க. So he had that in mind. And during COVID பார்த்தீங்கன்னா they were searching, எல்லாம் குப்பை தொட்டியை பார்த்துட்டு இருந்தாங்களாம். What are people trying to do? Mostly பார்த்தீங்கன்னா they were making biryanis. So with that he came across a recipe for biryani, and like that he created biryani mix. They are steadily growing. It never stops. He will be definitely maybe around 70 or so, but still his thought process goes on. So this entrepreneurship journey starts from your lab, starts in a basic level from your idea. The idea is your mind. After that it never stops. It keeps growing. So yeah, and Archie pathina, it was something which is not technology, right? But then who's this? Steve Jobs. So he is the founder of Apple, but he wanted to have a computer. That was his desire. So he started working, and அப்போ அவருக்கு மணி இல்லை. அவரோட ஆஃபீஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, இட் வாஸ் இன் அ கராஜ், கார் நிற்கிற ஸ்பேஸ். அவரோட காரை he sold it, ஏன்னா அவர் கையில் காசு இல்லை. ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணோன்னா நம்ம ரிச்சாக இருக்கணும், என்கிட்ட காசு இல்லை அப்படிலாம் நினைக்காதுங்க. இட் இஸ் வித் வாட் யூ ஹேவ். ஸோ இருந்தது அவர், he sold it and he worked for it, and this was the first computer with wooden body and all the structure. But then now see where it stands. Apple has created a mark. See, when you get computers for 50,000, they sell for around 2 lakhs and people want it. You want iPhones, you want the Mac system. VAT la paatha maximum they will have that. So that is the mark Apple has created. Okay, so it was his passion that drove him to bring this model from the garage to the market. So this is your technology readiness level. Yes, next. Yeah, so since we were given the topic on technology readiness, so this is how it starts. So first level pathina, it is your idea. It is just your idea. So now all of you can do that, right? யாராவது எனக்கு ஐடியாவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? Any human being will have ideas. See, you know how much thought process உங்க மைண்ட்ல போகும். நீங்க எவ்வளவு யோசிச்சிருப்பீங்க தெரியுமா?
Can you guess? இன்னைக்கு எவ்வளவு யோசிச்சீங்க? உங்க மைண்ட்ல என்ன தாட்ஸ் ஓடிச்சு? யாராவது ஒரு தாட்னு சொல்ல முடியுமா? Thousands. அதுவும் especially they say girls வந்து it is double இருப்பாங்க. I don't know. அது to work on something. But thousands and thousands of thoughts. But உங்க thought அப்படியே divert பண்ணி think of a problem and think of an idea. Can I do this? Can I solve this problem? So that is your TRL 0. So in the format, the structure has been formulated by NASA. So in the format ஏன் இருக்குன்னா when you go for funding அவங்க கேட்பாங்க என்ன TRL ல இருக்கீங்க அப்படின்னு. So you should know this, right? ஏன்னா when you have an idea, government is ready to fund you. There are a lot of places where you will just get fund. See, I joined VAT last year 2022 and it was my first month. ஒரு call for work நாங்க I presented, immediately they gave me fund. 5.5 lakhs in a month I got. But to which level you have come, that you should be able to tell. ஏன்னா நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது இது தெரியலனா எங்க நம்ம நிக்கிறோனே தெரியாது. You take the second one, so you try to do some research. So இது ஒர்க் பண்ண முடியுமா, ஆல்ரெடி யாராவது பண்ணிட்டாங்களா, நான் பண்ணா ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, ஸோ நார்மலா யார் உங்க கஸ்டமர், யாராவது வாங்குவாங்களா, நான் செஞ்சா வாங்குவாங்களா, all this research you have to do. Then you start, you have the concept, okay இந்த மாதிரி பண்ணலாம், you come to that idea and then you start with your research in your laboratory. When you have some technology உங்க லேப்ல நீங்க பண்ணி பார்க்கலாம், is it working, work பண்ணுதா அப்படின்னு பார்க்கிறது தான் TRL. Then you have a small prototype, யார்கிட்டே காமிக்கலாம், this is how it works. So if you take Steve Jobs பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து it is not a marketable one. So step by step போகும்போது when you take TRL 5 பார்த்தீங்கன்னா you have to take it to the customer. யார்கிட்ட விற்கணுமோ அவங்க கிட்ட ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும், is it working. அதுக்கப்புறம் you will have some problems where you have to modify it. So that is the next stage. And then you try to modify it, then pakka enclosure விக்கிற மாதிரி ஒரு லெவல்ல you have to bring it. So these are all the stages. So government will fund you when you have the proof of concept. So when will you get the proof of concept? TRL 3. So சும்மா ஒரு பிரெட் போர்ட் இருக்கும்ல, ஸோ பிரெட் போர்டில் எனக்கு இப்படி ஒர்க் ஆகுது, இந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணால் இது ஆன் ஆகுது அப்படின்னு காமிக்கிறது தான் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். தென் பேசிக் ப்ரோட்டோடைப் இருக்கு, ஆனால் என்னால் விற்கிற அளவுக்கு என்க்ளோஷரில் எனக்கு பண்ண தெரில, டெஸ்டிங் பண்ண தெரில, நிறைய டைம் ஒர்க் ஆச்சுன்னா அது ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதான்னு எனக்கு தெரில அப்படின்னு சொல்கிறப்ப யூ நீட் லாட் ஆஃப் ஃபண்ட். ஏன்னா ஒரு பாடி ஒரு பேக்கேஜிங் பண்ணணும்னாலே they will ask 40,000 50,000. So government is ready to fund you. Okay, so அதனால தான் all these levels are defined. So basically all of us can start with TRL 0 and we can come up to TRL 3. Even from TRL 3 to TRL 4 there are a lot of funding schemes. எனக்கு ஒரு proof of concept இருக்கு, என்னோட ஐடியா இதுதான், இந்த ப்ராப்ளம் அது சால்வ் பண்ணும், நான் இப்படி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன்னு சொன்னாலே you will get funding. So nothing can stop you. Okay, so I will just tell about what I did and then we can close. Yeah, so first you have to arrive at a problem, right? So as I told, என்னோட அப்பா he had Parkinson's. So Parkinson's disease na உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, கையெல்லாம் ஆடும், நார்மலா அது ஓல்ட் பீப்புளுக்கு வரும், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மெமரி லாஸ் ஆயிடும், அப்புறம் போன்ஸ் எல்லாம் ஹார்ட் ஆகிட்டே வரும். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி க்ரானிக் டிசீஸ். க்ரானிக்னா அதுக்கு க்யூரே கிடையாது, அவங்க தே ஹாவ் டு லிவ் வித் இட். அப்போ அவங்களோட க்யூரே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள யாராவது சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும், பேசிக் எக்ஸசைஸ் பண்ண வைக்கணும். பட் அவங்கள ஒரு ஃபிசியோதெரப்பி சென்டர் கூட்டிகிட்டு போகிறது வெரி டிஃபிகல்ட், ஏன்னா அதுக்குன்னே தேர் ஷுட் பி அ பர்சன். ஓகே, அண்ட் அவங்கள எது சந்தோஷப்படுத்தும், அவங்களுக்கு ஓல்டு மெமரிஸ் இருக்கும். இப்போ எங்கள் அப்பா வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ண காலத்தில் உள்ள ஸ்டோரிஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, தே ஷுட் பி சம்படி டு லிசன் டு இட். பட் எல்லாருமே பிஸியாக இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் நாட் வித் ஹிம் அண்ட் ஹீ பாஸ்ட் அவே. ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஃபிசியோதெரப்பி வீட்லேயே கொடுத்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒருத்தர் மானிட்டர் பண்ணால் நல்லா இருக்குமே, அவங்களுக்கு அந்த ஓல்டு மெமரிஸ் எல்லாம் வர மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு ஜஸ்ட் ஆன் பண்ண அதெல்லாம் ப்ளே பண்ணால் நல்லா இருக்குமே, இன்னொரு பட்டன் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணால் இஃப் தே ஆர் கனெக்டட் டு சம் வாலண்டியர்ஸ் அவங்க டோனிக்கே பேசினாங்கன்னா நல்லா இருக்குமே. ஸோ திஸ் வாஸ் மை ஐடியா. This was going on for many years. He passed away in 2015. அப்போலேருந்து I was thinking,
But then கொஞ்சம் student project some outputs we had. And at some point when we started thinking, okay, இது ஒரு நல்ல ஒரு மாடலா பண்ணுங்கிறப்போ I applied for funds. I got some funding from a company called Jasmine Infotech, and then inga vandappo. So how many years? Just imagine, 2016, 17 I would have started. The thought process was always there. So we developed a robo. Yeah. So this is what we got funding, and we have built all this. இந்த டிசைன் நாங்கள் பண்ணது, இந்த என்க்ளோஷர் நாங்கள் பண்ணது, இதுக்குள்ளே இருக்க லைட், இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஹார்ட்வேர், இதுக்குள்ளே இருக்க சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே ஃப்ரம் ஸ்க்ராச். ஓகே, ஸோ இதில் அவங்க உட்காந்து அந்த சென்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோஸ் எல்லாம் ப்ளே பண்ணுறதுல ஹீ ஷுட் பிகம் ஹாப்பி. அதை பார்த்துட்டு அவங்க இன்னும் கவலை ஆனாங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஒர்க். ஸோ அந்த மேலே அந்த கண்ணில் வந்து வி வில் ஹாவ் அ கேமரா. ஸோ அவங்க ஹாப்பி ஆகிறாங்களான்னு அது ஒரு ஏஐ அல்காரிதம் வச்சு செக் பண்ணும். So to give us statistics, in the period he was really happy. So on the money it has got a lot of features. It is only in TRL 4. It is in a basic prototype and it has to go to the field. Again, நீங்க ரெண்டு மூணு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னா இன்னும் ரெண்டு மூணு யூனிட் வேணும், போறதுக்கு மணி வேணும், டெஸ்ட் பண்றதுக்கு certain approvals வேணும். So again we go for the next funding. Okay, so இப்போ வந்து ஃபண்டிங் நீ போகணும்னா you should have a company. ஒரு கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் வருவாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ பிக் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லைன். நம்ம டீச்சிங் ஒரு லைன் மாதிரி அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லைன். நீங்கள் ஸோ இந்த கம்பெனின்னு ஒன்று ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கவங்க மணி போடுவாங்க. இந்த ஓயோ, இந்த ஸ்விக்கி இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ போடுற மணி, இட்ஸ் நாட் தேர் மணி. அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க, பட் தேர் ஹேவ் லாட் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ ஐ ஹவ் கம் டு தட் ஸ்டேஜ் where I had to start a company, and I have successfully registered in December this 2023. Okay, so that is how this has come, and the company is called i6 Smart Heart Electronics. i6 is my father's name, and Smart Heart Electronics அப்படினா I used to attend lot of forums. So ஒரு Smart India forum attend பண்ணும்போது ஒரு இத பத்தி நான் பேசினேன், and ஒரு foreigner வந்து சொன்னார், you have got a very kind heart, ஏன்னா it will help elderly people. So this is a heart which understands people, smart heart. So that is how the name has been formed, and we hope to see great days. Yeah, so இதுல physiotherapy ஏன்னா அவங்க போக வேணாம், அவங்க கையை வச்சு ஒவ்வொரு இடத்துல வைக்கும்போது சென்சர்ஸ் வச்சு IoT-ல does connect. It has got lot of technology inside. So இந்த AI இருக்கு, IoT இருக்குது, what to say, Java programming, என்னென்ன உண்டோ everything is inside. But it is a very compact product meant for Parkinson's patients and also for autism kids. So இது மட்டும் product இருக்காது, from the company there will be many more products. Okay, so this is my journey. So it's not hard, anybody can achieve it, and as young people you have many more years and many more options. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா women can, there are a lot of schemes, so you can always venture into this field too. Yeah, so funding in Pathina, you have lot of funds. So if you are really focused, first thing you can apply for Tamil Nadu EDI Innovation Voucher Scheme. They give from 2 to 5 or 1 to 2 lakhs for the initial. If you have a POC, proof of concept, and then NEETI funds you. So that is called NEETI prayers, which I got, and then you can try for any options. So you can just build on what you are trying to bring. So sky is not the limit, it's just a beginning. So I believe that this will be a beginning in your life and your career. So once again I thank all the organizers and thank you all for the patience here. Thank you. Thank you, ma'am, for your enlightening session. It really rekindled tech interest. I have request Deepa ma'am to give vote of thanks. Good morning to an elder present here. On behalf of all students and staff, I am glad to be standing here to express my vote of thanks. A special thanks to our chief guest, Dr. A. Shobha Rai, Professor, School of Computer Science and Engineering, VIT University, Vellore, for accepting our invitation and for being here with us today.
Your thoughts have truly inspired us, ma'am. Thank you for coming here. My sincere thanks to Dr. Sister Mary Josephine Ravi, Secretary of Auxilium College, Dr. Sister Jayashanti, Principal, and Dr. Sister Amala Valamati, and Sister Juliana Agnes Victor, Vice Principals of Shift 1 and Shift 2, for their help and support at various stages. I would like to thank AIC Committee Member, Dr. Sister Sahara Mary, Vice President, Dr. Beulah Suresh, Convener, for the constant help and guidance that radiated a source of energy within us. I thank the head of the department, Dr. Nisha Shantakumari, and Dr. Sister Vansi for always supporting and guiding us. I am very much thankful to all my colleagues and non-teaching staff members who always thank us and motivate us in all the events. I would be failing in my duty if I didn't thank my fellow students who have been here for all this possible event. Thank you once again. Thank you once again, ma'am, for coming here. I request everyone to stand for college anthem. Thank you everyone for coming here. Thank you. I would like to thank our research person, Vellore.